guys, it's me again, Pio. Here with me is my nanay. Hi! As I promised for my last video, I'll unbox the TikTok famous pistachio chocolate. I think pa talaga. Pakibuksan nga po. I showed you guys this in the last video. My voice. Okay? Okay. Tira na natin ha. Okay. Sayang hindi Nasira. sayang hindi nasa box. Kaya nga eh. Sama gagamitin ko pa yan. Ano yung ASMR? I don't have. So, wait lang. Ah. Here it is. It has a gold finish. Let's open. There it is. My God, it's just hard. Okay, guys. Wow! Big! Okay, guys. Ano mo? There is the chocolate. Look it compared to the plate. Show them yung ano, yung And this is Saudi. this is the Saudi Arabia's chocolate. Smells good. Naubos na namin po. Ayan. Kaya, wag mo na isara kasi i-compare natin yung lasa. Ah. Ganun muna. Ipakita mo, ganun. Here's the final reveal. Yeah! Wow! Wow! Pero bakit Wow. hindi satisfying po? No, sige na. Kagat na. Sa mga videos, naka-satisfying yun. Crispy pa rin ah. Pag kinagat mo talaga po, guys, ganun na nagiging crispy po. Dahil dun sa katayfi. Katayfi ba yun? Yes, the green one. Ako din. I-compare natin po to. Masarap naman. Ito muna. Matagal. Ito muna ay, I think mga 9.5. Ano kaya yan? Ano po to, nanay? Rate ko 1 to 10? 7 to 7.5. Well, this one, 9.5. De, ito, For me, ah. ito sa akin, 9.5. Tapos ito, 8. Mas masarap mo to? Tikman din nga ng videographer namin. Like and subscribe! Try na to. Ayos.